Sumil, dali. Pakits mo kayo dun. Hi guys! Welcome back again for another videos. It's me again, your CREEMCHEESE SHIEVAH. So for today's video, ang dami guys. So for today's videos guys, gagawa tayo ng LC cheesecake, low carb cheesecake. So if you're new here to my channel, please consider to like and subscribe to my channel and click down the notification bell. So if you want this video, just keep on watching. Then, meron tayong cheese. Any prefer nyo na cheese na low carb. Then, all-purpose cream. Ito kasi available sa amin dito, cream. Then, almond unsweetened. Almond milk. And baking powder. And of course, erythritol. Any low carb sugar. Pwede rin yung stevia. And 5 eggs. So, prepare lang tayo ng mixing bowl. Ihalo muna natin yung wet, dry muna pala. Ihalo muna natin yung dry ingredients. So, let's start it. Almond flour. Then, kailangan natin ng 1 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon ng baking powder, then next natin yung erythritol. So depende sa kung anong kung gusto yung super tamis, but for me ako nang masyadong matamis kasi matamis pa yung frosting. So, ilalagay ko mga 1 tablespoon, 2 tablespoon, I think 2 tablespoon. Lagay na natin mga 2.5 lang, baka sobrang tamis na eh. 2.5. So, ihalo muna natin yung mga dry. Mix muna natin. Ayan. Ayan. So, pag na-mix na natin yung dry ingredients, proceed na tayo sa wet. Paano wet? So, eggs. 5 eggs. Ilalagay ko. Para lang hindi dumikit.
Yan, magpipreheat muna tayo ng oven. 180 para mainit na mainit. So, babalikan ko kayo guys. So, ready na. Pasok na natin sa oven. Aray na pasok. Yan, pasok na natin. So, ayan na siya. 40 minutes. So, check na natin kung luto na siya. Ayan, pag wala nang sumama sa tooth. Yeah, it's cooked already. I-cool down at 5 to 10 minutes. Ayan, palamigin lang natin. Tapos gagawin na natin yung frosting. O yung pang-ibabaw. Pinakasimple lang itong pinaka-frosting guys. Lagyan na natin yung all-purpose cream. Next time natin yung cream cheese. Then add ito lang din-add ko 1/2 tablespoon. So, okay na yung i-cool down na natin yung ating cheesecake. Lagay na natin yung ating all-purpose cream. Ilagay nyo lang siya sa ref para maging thick. Yan. So, ilalagay na natin sa ibabaw. Parang ito na yung ating frosting. Or, yan. Para sa exact measurement, ilalagay ko na lang sa description box, guys. So, napadami ang ating cream. Lagyan natin lahat yan, sayang. Dapat may spatula kayo, pero dahil lutong bahay lang ito ni CREEMCHEESE, kutsa-kutsara lang tayo. Lagyan nyo din yung gilid. Yan, pag nalagay nyo na yung all-purpose cream, nakakapag-ready na ako ng cheese. Any cheese nyo na low carb, pasok sa low carb, yan is sprinkles na siya dyan. So, eto na. Pwede na ang ating inemeng cheesecake. O, diba? Kung meron kayong friendship na magba-birthday at diet siya, ganito na lang ibigay nyo. At least makakain niya, diba? So, huwag natin sayangin ang cheese. Ayan na, guys. Tapos na. So, bigyan natin siya ng magandang pasok. So, tikiman time na. Test na natin. Test na natin. Let's try. So, cut lang natin.
Ito, hindi to ma-appreciate ni Daddy kasi hindi naman siya nagda-diet. Pero sa katulad ko, nagda-diet, appreciate yung mga ganitong luto. Kaya, enjoy! That's it, guys. Di ba mahilig ako sa S kasi SHIEVAH pa nga lang kaya. Sarap. Sarap nito, tapos may green tea kayo. Kain tayo, guys. So, hanggang dito na lang yung vlog nito, guys. So, thank you for watching. See you again for my next videos. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And if you have any question, leave comment down below. Sasagutin ko yan. And once again, please don't forget to subscribe. Ilalagay ko na lang po sa description box yung ingredients. See you again. Bye. Keep safe. Mwah. Everyone, welcome back again for another videos. So it's me again, your CREEMCHEESE SHIEVAH. So for today's videos, guys, diba? So for today's videos, guys, gagawa po tayo ng low carb cheesecake. So if you're new here, please don't forget to like and subscribe to my channel, and please click the notification bell. Please click the notification bell down below and comment down. So, if you want these videos, just keep on watching. Ano?